Today's topic is telecalling or telecommunication. Sometimes when we speak a person who is already present in front of us, it is very easy. But when the person is talking over phone, it's quite hard because we cannot see that person, we cannot understand his body language, and especially you have observed that at the time of phone calling, we have to ask a lot of questions. স্যার এটা কি হবে, ওটা কি হয়ে গেছে, এই হয়ে গেছে, সেই হয়ে গেছে, this type of Bengali expression that we express by ourselves. But the problem is that at that time when we are talking to someone on the phone, and it is very much difficult for us to convey that message to other people. So that's why today I will give you some situation, like on that particular situation how you can make that call. And to make that call I need two person, one a person who call and a person who receive. So the first the situation that we can see in our screen, booking a doctor's appointment. For example, you could relate to that particular thing. Your topic is that you need to book an appointment with a doctor. So first of all, how you will start? The phone started to ringing. Okay, the phone started ringing, then click okay, whatever, cring. So who will be patient or? Yes, patient means any one of them will be patient, and you will be the receptionist or the receptionist, I should call it, the receptionist of a hospital. So how will you start as a patient or as someone who wants to book an appointment? Okay, click. Okay, Hello. 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 Good morning. Hello, ERBC Hospital. What can I help you? Actually, I need this kind of help for healthy related. Yes. Is it what can I help you or how can Oh, sorry. Hi, how can I help you? Oh, I got it. Hello, ERBC Hospital. How can I help you? I need that this kind of healthy related. Okay. You want a doctor appointment or anything else? Yeah, I actually need a doctor appointment. that problem? What is your exact? What problems are you facing? So you would be saying, sir, I have been having headache Yes, sir. or anything for last 2 days. So I need any doctor who could solve that problem, who could treat me. So are you comfortable with general physician? Okay, আর তো তুমি বলে ইয়েস, তাহলে কি হবে, তাহলে এবার তুমি নামটা বলবে যে we have a doctors available এই টাইমে. Hello, ERBC Hospital. How can I help you? Actually, I need this kind of healthy related. This kind of healthy related, healthy. No, sir. Health issue. I want help in health related issue. এরকম ভাবে বলে না, সুতরাং তুমি বলবে যে I want to book an appointment. Yes, sir. Okay, কি বলবে? I want to book appointment. So, what is your problem, sir? Actually, I have been faced that kind of problem, headache. It's been a long time, like 2 weeks. Okay. Sir, today in our schedule, a general physician available in our hospital. So, can you see the doctor? Yeah. No. Will you visit the doctor? Yeah, which time will be best? The doctor will be available at 4 p.m. to 6 p.m. I actually not go 4 p.m. I not go. No, I won't go this time. I can't. Oh, sir. I can't go at 4 p.m. You can appointment doctor at 10 a.m. 10 a.m. Okay, sir. But in 10 a.m. Our general physician is not available in this time. So I will suggest you tomorrow at 3 p.m. Yeah, can I ask you some question? Oh, yes, sir. I don't know about hospital location. Can you tell me which place hospital? Now, which place? No. Where is the hospital? Where is the? Why- Can you say me the location of that hospital? Can you share me the location about hospital? Yes, obviously, sir. Our hospital in Amtolai, Diamond Harbour Road, near the Senko Gold. Yes. Yeah. I have one more question. If I appointment that doctor, how much fees I need to pay? Oh, sir, the doctor visit is 450. Yeah, that's pretty good.
Can you which time my appointment? Tell me. So what time you need? I previously say that 4 to 6 sir available, and next day will be available in 3 p.m. Yeah, you said my time next day at 3 p.m. Okay, sir. I booked your name. নামটা জিজ্ঞেস করো I booked your name. What is your name, sir? Actually, my name is Mustaq Sheikh. Okay, sir. So Mustaq surname? Oh, Mustaq Sheikh. Okay. So Mustaq Sheikh, your name will be booked. Yeah, For thank tomorrow? you. Which time I go? না পারফেক্ট টাইম বলেন আচ্ছা সিরিয়াল নাম্বারটা ধরো পারফেক্ট টাইমিংটা বলেন তো এখন তো এটা জিজ্ঞেস করো হাউ আর্লি শুড আই গো সো ডক্টর উইল কাম এট 3 pm আমার কতক্ষণ আগে গেলে ভালো হবে হাউ এটা তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো Okay. লাস্ট So doctor will be come in 3 p.m. So you will be come on 2:30. I need to go earlier. Yes, because some procedure after doctor before doctor visit. So you will come in 2:30 p.m. What's my serial number? Your serial number is 5th. Yeah, thank you. Thank you, sir. Have a good day. So now I will be giving another topic, and the topic is that you have bought something from online, and maybe it's phone. And when you bought that, and you open up that phone and you see that the phone is not working properly, if the touch screen is not working properly, and some other problem, it has some cracks, and oh my God, I missed that. Okay, so there are so many problems that you have faced. So right now you would call to the customer care, and you would express, and when the customer care center, customer executive, they will receive that call. First of all, they will ask about your ID number. Not ID, actually, AID. What is that? একটা নাম্বার থাকে না যে কি ওয়ার্ড আইডি নট দিস পার্টিকুলার আইডি একটা আইডি থাকে যেটা সেল মানে বিলের মেনশন থাকে ইনভয়েস নাম্বার ফরগেট অ্যাবাউট ইনভয়েস নাম্বার ওকে ইনভয়েস নাম্বার সো স্যার কুড ইউ প্লিজ টেল মি ইওর ইনভয়েস নাম্বার সো when you buy it sir টুকটাক সো এরকম স্যার ফার্স্ট লেট মি check your status of your buying status so sir could you please tell me your invoice number and your name please sir so always use sir because you are a customer executive and you don't need to use sir ঠিক আছে প্রথমে ওই যখনই ফোন ধরবে হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ স্যার ম্যাডাম বলবে সো তুমি তখন অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ বট দিস ইয়েস্টারডে অর 2 days ago from Flipkart but after receiving যা প্রবলেম তুমি বলবে তো এখানে হচ্ছে তোমরা কথা বলতে পারবে না যে কথা শেষ হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি তখন কী করবে মনে করো যে ও বলে এই ব্যাপার তো তুমি কি বলবে তারপরে যখন বলবে এই প্রবলেম তুমি আর কি মানে তুমি নয় তোমরা কি বলবে তারপরে কি বলবে আগে বাংলায় তো জানতে হবে কি স্যার ও প্রবলেমটা বললো আর ও বললো ঠিক আছে আমি চেক করে দেখছি চেক করে ও দেখলো তারপরে কি কথা হবে কতদিনের মধ্যে ঠিক করা হবে কতদিনের মধ্যে ঠিক করে রিটার্ন করতে পারবো রিটার্ন করা যাবে হ্যাঁ যেটা তুমি জিজ্ঞাসা করলে কিন্তু ও কাস্টমার এক্সিকিউটিভ কি বলবে কিন্তু আমি ঠিক আছে দেখছি যে কেমন ভাবে আপনার প্রবলেমটা সলভ করা যায় ওকে ঠিক আছে ইটস এ গুড লাইন ওকে কিন্তু আমরা তো প্যাক করার আগে দেখে নিয়েছিলাম ম্যাম ঝগড়া করা শুরু করে না তাও আমি দেখে নিচ্ছি হয়তো আপনার কাছে অন্য পার্সেলটা চলে গেছে আচ্ছা তাও আমরা চেষ্টা করবো আপনার পার্সেলটা রিটার্ন নেওয়ার ওকে কিন্তু চলো ভেরি ইন্টারেস্টিং ওকে গ্রিন 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 ইউ শুড রিসিভ দ্য কল গ্রিন গ্রিন স্যার ফোন মানে আমি ইয়া ইউ আর দ্য এক্সিকিউটিভ হ্যালো গুড ইভিনিং আই ওয়ান্ট টু সাম হেল্প ও তো শুরু করবে না অ্যাকচুয়ালি আমি হ্যালো বলছি কিন্তু ও মানে কেউ যদি না হ্যালো বলে আমি বুঝবো সে মানে ম্যাম কি স্যার বুঝবো ওকে গ্রিন 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 হ্যালো গুড মর্নিং ম্যাম হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ গুড মর্নিং ম্যাম আমি গুড মর্নিং শুধু বলবো Good morning. I want to some help that I received a phone and the phone is broken. Can you help me? What can I do? Before opening the you have to take information about his selling or purchasing like what is his her actually ID invoice number what is her name everything you have to collect. What is your name? No, what is your name? Madam, could you please tell me your good name? Could you please tell me your name? Yeah, my name is Sanjana and
And could you please share your invoice ID? So could you please send me your invoice ID? Send me or share? Oh, sorry. Oh. Share me your ID. I will take So it was ID 12345 digit. So ma'am, my ID is 123456. Okay. So to begin with time. Okay, madam. Let me check the details of that product. Wait, ma'am. Let me check the ID and what? And please wait a minute. Wait a second. Wait a minute. Okay, ma'am. ওকে চেক হয়ে গেল ওকে অ্যাজ আই ক্যান সি এবার তুমি বলে মনে করো আমি যেমনটা দেখতে পাচ্ছি প্রোডাক্টটা তোমার কাছে গতকাল ডেলিভার হয়েছে এবং আপনি বলতে চাইছেন যে এটা ভাঙা তাহলে আপনার প্রথম যে কাজটা আপনাকে করতে হবে আপনি কি করতে হবে Whatever I'm saying that the product you have you have received yesterday and the product has gone your has gone to not only you have received but was delivered to your location. So the product was delivered in your location at timing time at 4 p.m. and did you just made the video of the product? Ma'am, I actually made a video when I opening the phone and I can send you. So do you want? Yes, definitely. So please send me your video. So where can I send Yes. it? You just send your video in the provided email ID. Okay, ma'am. Just let me send you. Provided. Provide call. So our official email ID. Okay. So You ask the question. So what is your ID? Email ID? so ma'am, can you share me your email ID? So can you Jacuzzi@gmail.com. Flipkart123@gmail.com. So please send me your Please send So me ma'am, your let video. me share you. Okay, ma'am, I share you. Can you check? Wait, ma'am. Just a minute. Yeah, ma'am. I got it. I sent you. I sent you video. মানে দেখার পর আমি কি না দেখুন দেখবে না তাহলে ওকে আই সেন্ড ইউ করব আওয়ার টিম উইল চেক এন্ড অ্যানালাইজ এভরিথিং Okay. So our team will analyze everything. So ma'am, I can return my phone. can I get back or can I get a replacement এটা তুমি বলতে পারো can I get a replacement or refund So can I get replacement or refund or refund? Definitely, sir. Sorry, ma'am. Definitely, ma'am. but Then but there is a condition like what condition first of all our entire team will analyze that video and if there is anything that is found that it is our mistake and the phone got broken from our side then we will definitely return your money or refund you or replace your product. If your video is really whatever you are telling me that if the mistake is our, then we will definitely help you. So thank you. And not even So okay, no problem. But how many days should I wait? so no problem. How many days I can wait? Should I wait? Should I wait? Just 10 days you have to wait. Only 10 days. Okay, ma'am. Okay. Okay, Is there anything you want help? Is there anything? Is there anything problem? Problem. Is there anything you want help? Is there anything you want? There is no problem. No, that's There are no problem. That's all. Okay, thank you, ma'am. Have a good day.